in this movement. Today, I'd like to discuss the role of experiments in the innovation cycle, how they can be used as a tool for innovation and continuous improvement. And I'll first say a little bit about the idea in general, but then I'll give an example of how chatbots are being used to improve access to financial aid for tertiary education in Colombia. And then I'll discuss institutions for social innovation, briefly, both discussing an institution that I've been involved in for more than a decade, and then turn into the very exciting example of Desigual Lab. Sanjay, can you get this on the screen? So let me discuss. I'm sorry. Could you excuse me for 1 second? This slide over here. Estamos tentando resolver um problema técnico e logo em seguida estaremos retornando aí com a palestra importante para todos nós. Posso cantar? I apologize for that. I had a bit of tech problem. Okay. I'd like to discuss how experiments can be part of an innovation cycle. So I think the first step in this is identifying issues, and this involves discussion with stakeholders, perhaps holding focus groups. It's really what the key policymakers, whether that's inside the municipal government or through discussions with citizens, identify as the issues that need to be addressed. And then there's a process of trying to come up with candidate solutions. That can be done through discussions with stakeholders, but also through looking at experience globally, through literature review, through consultation with experts, through further discussions with the stakeholders to identify what might be relevant in that context. Then once a set of candidate solutions have been developed, then the experimental method can be used to conduct A/B tests and refine solutions. Based on the results of that, once there's evidence on the impact of these approaches, perhaps some approaches are selected and implemented at large scale.
Now, that's not the end of the process. Really, that's just the beginning of continued work to try to further refine and adapt and improve the policies. This has all been a bit abstract. Let me try to give a particular example. So this is work that I've been involved in with the co-authors listed at the bottom of the screen and with a number of Colombian institutions on developing something called the ICFES bot. I'll explain that later in the name. The background here is that tertiary education, Colombia has a very high gap between earnings for people with and without tertiary education. So tertiary education provides the potential to increase salaries by 30 to 60%, depending on the field and the degree quality. About half of youth are currently enrolling in tertiary education, but about 40% of those drop out. And one of the things that's believed to be an issue by various Colombian institutions, including those involved in the education financing in tertiary education and in the Ministry of Education, is the difficulty of accessing education financing. So there are a number of Colombian government programs that are supposed to provide assistance to students as they seek financing for higher education. But there are multiple different programs, depending on the municipality, depending on various, each with their own different eligibility criteria. And these vary in terms of the credit suppliers, the interest rates, the payment options. So it can be difficult for students to know what's available to them, what they qualify for, and how to evaluate their options. So the ICFES bot was developed to try to provide tailored information on tertiary education programs, on employment outcomes, and scholarships and loans for higher education financing. You can see this can be done on computer, it can be done on phone. There's evidence that this increases the amount of attention that students, the span of attention that students have for looking into these questions and investigating them. They spend more time with this interface that's easier to use and strengthens their understanding. How was this developed? Well, it was really a multi-year partnership with a variety of Colombian government agencies to develop the ICFES bot. So ICFES is the Colombian agency which does student testing. It does a lot of things beyond that. And for many of these, there's a required score. And so ICFES would have information on the scores that students have on the exams. ICETEX, and they know who's taken the exam and who qualifies. ICETEX is the Colombian government agency which provides the great majority of loans to students to study. Now, Bogota has its own additional programs beyond the national programs. So we worked with the Bogota's mayor's office as well. And then Colombian Central Bank was involved to facilitate impact evaluation. There are all these organizations collaborating together with the researchers, and we were able to reach more than 2 million students since 2017. And as I indicated with that picture of a circle and continuous improvement, ICFES bot has undergone iterative enhancements. It's constantly incorporating additional personalized information. This could include information on, for example, in Colombia, neighborhoods are characterized into 6 strata from the most disadvantaged to the most advantaged. And that information affects eligibility for loans or other groups or for financial aid, or other groups such as people who are displaced by violence sometimes are eligible for certain programs. So that type of information helps students understand what's relevant for them. Also, student
interest and which programs are interesting to them, or just geography, where do they live and what's available near them. We've evolved different methods for student engagement. So this started out with pop-ups when people visited the ICFES website to learn their scores. But now this is mostly over WhatsApp. We're leveraging increased advanced technological tools to streamline information flow, now with more use of machine learning approaches. So the early approaches actually weren't affecting tertiary education enrollment. But as we've evolved this, we see students are learning and adjusting their beliefs about the expected benefits of applying. Many students had biased beliefs about loans, especially those from disadvantaged backgrounds. They tended to underestimate their eligibility for these programs. They thought they wouldn't be eligible to get loans, and they overestimated the repayment costs. And what we've seen is that providing this personalized credit information leads to increased acceptance of financial aid granted by ISOTEX, the government agency responsible for most loans. And so, these are obviously not everybody was eligible for these loans in the first place. But what we found is that this increased loan applications by an average of 3 percentage points, that's a more than 50% increase relative to the base, and increased loan approvals by a bit over 1.5 percentage points. That's a 40% increase on the base. Obviously, in looking at these numbers, you should recognize that not everybody's actually eligible for these loans. So I think these are, since these are reaching millions of students now, this is significant progress, but we're continuing to work with the various authorities to improve this further. So I think this gives some sense of the process of developing these types of innovations. Let me say a little bit about how these types of innovations can be institutionalized through setting up appropriate bodies. And this is something, I'll first say a little bit about a program that I was involved in called Development Innovation Ventures. And then I'll briefly say why I'm so excited about the Desigual Lab, which I think is another effort, a very exciting effort to institutionalize this in Fortaleza. So one approach, and this is something that I've been involved in Development Innovation Ventures, but there's also FID in France, these open tiered evidence-based social innovation funds. So when I say these are open, these particular approaches are open across sectors, they're open across countries, they're open to both commercial scaling or public sector scaling. Now, how do they complement that openness? Well, there's a tiered funding process. There's small amounts of funding available for piloting new ideas, but then before larger amounts of funding are provided, there needs to be rigorous testing to look at the impact and cost effectiveness. And then for the things that are most effective, então, uma vez que se mostra que elas são efetivas, eficientes, e aí podem ser alocados mais fundos nas iniciativas. Eu estou envolvido nisso há um pouco mais de 10 anos. Vou tentar trazer aqui algumas lições sobre os investimentos em inovação social e vou falar também um pouco sobre as implicações do projeto desses fundos e desenho. Eu sou diretor científico, eu não sou um partido neutro. A gente viu aqui um portfólio ao longo dos nossos primeiros 2 anos e vimos como isso foi escalado, quantas pessoas foram atingidas. Tínhamos 41 prêmios ao longo desse tempo. Uma coisa que você vai ver é que realmente atingimos vários números diferentes de pessoas.
Muitas inovações não chegaram a tantas pessoas assim, mas alguns atingiram números significativos. Então, se você olhar aqui para o lado direito do gráfico, o software para profissionais da saúde, isso foi escalonado na Índia e já atingiu mais de 60 milhões de pessoas. 60 milhões de clientes profissionais da saúde. Acho que uma lição a partir disso é que quando você está apoiando a inovação, você está se arriscando. E você não pode esperar que tudo seja escalonado. Você precisa pensar nos benefícios daquela ação. Nós podemos quantificar, não de todos os 41 aqui listados, mas aqueles que estão aqui em vermelho, vou retornar para isso, para falar disso daqui a pouco. E o que acontece quando quantificamos tudo isso eu vou te mostrar um exemplo. Aqui nós temos um programa de óculos para quem tem presbiopia. Isso acontece com as pessoas à medida que envelhecem e precisam de óculos corretivos. Tivemos aqui a aplicação de $430 mil em fundos. Visitem o website Development Innovation Ventures para aprenderem mais a respeito. Então, fizemos aqui tivemos um aumento de 43%. Agora imagina que o ganho tenha sido metade disso, mas geralmente nós pegamos o ganho total, cerca de 5%, então contamos aqui 5% do benefício, são $30 milhões em benefícios. Essa foi a metodologia que usamos para quantificar isso. Aqui nós temos outro programa. Esse foi para redução, para tentar encorajar, incentivar micro-ônibus a dirigirem de forma mais segura, pedindo que os próprios passageiros se manifestassem sobre isso, e tivemos uma redução de 25% em acidentes de trânsito envolvendo os micro-ônibus. Mas deixa eu mostrar aqui, quando a gente junta tudo isso, na verdade não todos, só os 5 que aqui estão em vermelho. Nós somamos os benefícios de uma forma muito conservadora. O que nós chegamos à conclusão é que, se vermos os benefícios de 2010 a 2019, tivemos $260 milhões em benefício, mas o valor total da despesa, não só para essas, mas para 41, o total que falamos, tivemos uma razão de 61. Ainda não fizemos todo o trabalho para extrapolar ou para avançar com isso, mas mesmo que isso se torne constante, permaneça constante, esperamos uma arrecadação maior ainda de benefícios. Uma vez que a inovação escalonou, em geral, isso foi, em parte, porque o programa estava funcionando em países não só como o Brasil, como em países de rendas menores. De forma realista, tem um fator grande com relação ao escalonamento. Nós demos apoio para todas as inovações, as duas que estavam sendo escalonadas através de governo, filantropia, e também comercialmente, para atingir o objetivo social. Mas uma coisa que nós encontramos é que as inovações foram desenhadas de forma a atingir diretamente os consumidores, em parte porque existem custos de aquisição para o consumidor. Então, por exemplo, ao trabalharmos com o governo, com uma empresa de crédito maior, foi muito mais eficiente em termos do escalonamento. E aí, finalmente, vimos que as inovações tinham mais probabilidade de serem escalonadas ao realizarmos experimentos.
Isso torna a probabilidade de alcançar 1 milhão de usuários muito maior. Se pensarmos sobre o processo que falei antes com o Ectespat, isso exige iterações constantes, modificação desse programa, investigação do que estava funcionando ou não, um feedback constante desses ciclos de iteração. E eu acredito que isso leva a um produto melhor. Isso é uma grande parte do porquê esses escalonamentos aconteceram mais rapidamente. Vamos pensar aqui um pouco sobre inovações e desenvolvimento. Existe um outro tipo de instituição também que está proximamente relacionado. Temos aqui outros tipos de inovação e eles são desenhados para aumentar a eficiência governamental, melhoria do governo ao longo do tempo. Exemplos disso são das políticas de iniciativas experimentais são. Temos no Peru um novo laboratório que foi criado recentemente pelo Ministério da Finança. E eu acho que é muito empolgante. E ele avalia a eficiência das inovações. E a meta é que o governo possa usar evidência para melhorar a política ao redor do país. A University of Chicago também está trabalhando de forma próxima com esse laboratório no Peru. Também estamos colaborando com o governo da República Dominicana, que tem interesse em avaliar uma série de políticas públicas lá para tratar questões que foram identificadas por eles, principalmente no seu sistema de educação. Estamos colaborando há quase um ano com o município de Fortaleza, com a implementação do Desigual Lab, que está sendo inaugurado hoje. Acho que isso é muito empolgante, pois Fortaleza tem sido e é considerado, tem implementado uma série de políticas sociais e compreender o impacto dessas políticas será algo muito útil para a cidade de Fortaleza, mas também para o Brasil como um todo e para o mundo. Acho que essas são algumas das coisas que eu vejo sendo consideradas na avaliação de uma intervenção e se ele dá apoio a iniciativas médias e pequenas e dá acesso a custos fixos, métodos de produção de custo fixo, a melhoria da situação de segurança, provendo equipamento de segurança como câmeras e equipamentos de identificação em escolas. Outra é a transferência de renda para adultos vulneráveis com grandes talentos. Temos também a questão da saúde mental, fornecimento de apoio emocional para alunos e para professores. Acho que é maravilhoso, não só que Fortaleza está olhando para essas políticas sociais inovadoras em termos de pobreza, de benefício, mas também de tentar aprender sobre o seu impacto para que os programas possam ser refinados e melhorados ao longo do tempo. E claro que possa trazer mais benefícios ainda para os cidadãos de Fortaleza através do governo para os seus cidadãos. E esperamos que, em parte, possamos contribuir para isso, provendo assistência por meio do University of Chicago. Claro que adoraríamos. E também obter os resultados disso e repassá-los para outros ao redor do mundo para que possam aprender com essa experiência. Então, estou muito animado com essa iniciativa, muito feliz de estar pelo menos virtualmente presente
Infelizmente não pôde estar presente ao vivo. Dando continuidade, teremos a oportunidade de we will have the fazer opportunity to ask 4 questions to our lecturer. Yes. Então, por favor, quem se habilita. So, please, does anyone have any questions? Nosso secretário, Marcel. Our secretary, Marcel. Nope, not me. First of all, it's a pleasure to be talk with you, Professor Primeiro que tudo, é um prazer estar falando com você, professor Kremer. Aqui no Brasil, nós temos 2 causas de pobreza. A primeira é a concentração de renda devido ao sistema tributário, e o outro é a taxa de juros alta, como você mencionou agora há pouco. Por conta da alta concentração do sistema bancário. E temos aqui alguns exemplos de bancos comunitários, microfinanceiras em Bangladesh, como você sabe, Mohamed Yunus, também um ganhador do Prêmio Nobel. Aqui no Brasil, a gente tem o Banco Palmas, que era um banco comunitário, no Conjunto Palmeiras. E esses bancos forneciam microempréstimos para que superassem essas situações de pobreza. E eu queria saber o que você acha dessa ideia específica de dar empréstimos para essas pessoas. Eu vi em um outro discurso seu que você falou que microempréstimos poderiam ser bons para um grupo específico de pessoas, não necessariamente para todos. Mas aqui em Fortaleza, como falei anteriormente, temos uma taxa de juros muito alta e temos uma dificuldade de emprestar. É muito difícil a gente ter como fornecer esses empréstimos. Então, eu queria saber o que acha dessa ideia do município, da prefeitura, criar uma comunidade bancária pública para ajudar as pessoas a superarem os seus desafios. Muito obrigada. O som não estava perfeito, mas eu acho que eu captei a pergunta. Se entendi corretamente, existem juros muito altos e os bancos comunitários talvez possam oferecer juros mais baixos. E existem questões acerca disso ser ou não útil. Entendi corretamente? Segunda pergunta. Yes. Talvez eu possa falar um pouco sobre 2 experiências com as quais eu estive envolvido a partir da minha própria investigação. Eu não posso falar muito sobre o contexto brasileiro, porque ainda não estudei esse contexto, mas deixa eu dizer algo sobre a literatura em geral. E depois, 2 exemplos específicos. Temos, obviamente, muita literatura sobre o impacto dos microempréstimos. Algumas pessoas são muito otimistas com relação aos microempréstimos, porém, algumas das alegações muito positivas a gente tem dificuldade de encontrar, mas sim, algumas pessoas se beneficiaram com isso. Temos também, acho que é necessário se preocupar com a possibilidade de algumas pessoas arcarem com dívidas, se retirarem empréstimos para projetos com juros altos. E se esse empréstimo for depositado em projetos que não tenham necessariamente o retorno esperado, a literatura geral do microempréstimo, os empréstimos são parte de programas de microfinanciamento.
E eles não são feitos simplesmente para obter lucro a partir desses empréstimos, mas para criar oportunidade para as pessoas. Nós não vimos impactos negativos, evidência de impactos negativos, mas deixa eu falar aqui sobre 2 tipos de empréstimos que acho que são particularmente... Eu acredito que foi um empréstimo que talvez não se aplique em Fortaleza, mas foi um empréstimo para ajudar a agricultura. Com essa ascensão da mídia social também, exerce influência sobre a saúde mental dos jovens e adolescentes.
Acho que há evidência muito promissora de formas com que podemos abordar essa questão. E isso que estamos trabalhando na Colômbia poderia ajudar a explorar dentro do contexto brasileiro também. Próxima pergunta, então. Senhora aqui à direita. Here to the right. Boa tarde Good a afternoon todas, to everyone, floridas que estão aqui e a todos. all of those here. E excuse me, teacher Michael. Com licença, Eu não professor falo Michael. inglês, só amorês. I don't Amor speak a português. English. I do speak love. Uma mais-valia estarmos aqui nesse momento. We're here right Penso now, eu que and I believe that Fortaleza precisa ampliar needs to expand floridamente a sua mente, né, em termos its de uma mind capital in terms of being de potencial a imenso, capital de with uma a huge localização potential, geográfica with the imensa aqui no nosso geographic estado. location that is incredibly O Desigual favorable. Lab traz pra gente And when Desigual Lab brings uma us política que a policy de recursos públicos e há uma cultura de inovação of public contínua, resource and continuous innovation, I would like to emphasize for those here today é que não podemos is mais that ficar à we can no espera, longer à espera simply wait. que as coisas aconteçam. We cannot wait É for que cada things to possa happen. ser proativo Everyone needs to dessa be cultura, proactive tendo em mente que a palavra cultura and vem keep in de mind that the word culture cuidar, comes né? from caring. Cuidar dessa cultura. So Qual taking care of seria this culture. a estratégia What would the que o strategy professor be pudesse aqui hoje nos that you ventilar e nos would be able to aflorar share with us sobre como manter essa inovação about contínua, maintaining this tendo em continuous vista que innovation, de considering grande fragilidade na nossa cultura that this is a very fragile spot in our culture, the potentialization de of uma crença no continuation, conhecimento, de a uma belief crença que, através do in conhecimento, knowledge, é a que você belief that through potencializa uma knowledge you are able to sociedade, uma potentialize a política e uma society, cultura. a Lembrando policy, que and a política vem de culture. polis, né? Vem de Remembering that cidades. politics Então, come como from polis, from potencializar isso? cities. So E how do we deixo aqui uma potentialize reflexão this? para os líderes And I would aqui like que to leave a estão também, reflection onde here for cada everyone possa ser present, all of our líder dessa leaders, inovação, so that mas everyone que here can be a como leader in chegar this também innovation. àquele And que se also, sente desigual. Eu how não can gosto dessa we palavra, reach mas those that vou feel acolhê-la, certo? unequal? Então, qual seria a estratégia? So what would the strategy be Sendo to que be nós able aqui to estamos address preparados, os que everyone? chegaram Here até we are aqui prepared. têm The ones here are conhecimento, prepared, mas have aquele knowledge que nós to be able consideramos to follow up with desiguais, this. But somos what nós about que those consideramos. Como that chegar we nesse consider potencial humano? unequal? Obrigada. How do we reach their human potential? Sure. Yeah, I think the steps Eu acho que os passos que estão sendo tomados agora em Fortaleza, através da criação do Desigual Lab, são exatamente os passos que precisamos tomar. Ao invés de olhar para uma política específica, vamos olhar aquilo, a criação do laboratório e o fato de que ele está anunciando bolsas de pós-doutorado. E existe um decreto institucionalizando esse laboratório. Existem fundos designados para esse laboratório a longo prazo, aos modos do que foi feito no Peru, por exemplo, com a adoção de uma lei, promulgação de uma lei. Isso cria uma estrutura para que possamos, exatamente como você diz, não fazer algo pontual, com início e fim pontual, mas sim de melhoramento contínuo. Existem desafios sociais diferentes que vão se desenvolver ao longo do tempo, uma série de políticas de inovação
que precisam ser ajustados e testados. Alguns vocês vão ver que não funcionam, e nesse caso eles podem ser abandonados ou ajustados e modificados. Outros vocês vão ver que vão ter sucesso, e mesmo aqueles que têm sucesso, faz sentido continuar melhorando-os continuamente. Temos empresas de tecnologia como Google, Amazon, que estão constantemente fazendo testes. E isso eles fazem para melhorar a sua renda e desenvolver melhores produtos que os clientes vão desejar. E isso é ótimo. Mas acho que o que Fortaleza está fazendo e o que o Peru fez e o que nós tentamos fazer no Development and Innovation Ventures nos Estados Unidos é tentar criar um sistema que apoie esse mesmo tipo de interação constante para que possamos abordar questões de pobreza, de desigualdade, para dar atenção consistente sobre a inovação que está sendo aplicada e também os desafios comerciais que empresas estão encarando. E agora, para celebrar, agradecemos a todos. And now to celebrate, thank you so much for participating with your questions. So now, so that we can celebrate the special moment of the launch of Desigual Lab 2024, we are going to move up to the signature execution of the Memorandum of Understanding with Elcio Batista, followed by Ryan Cooper. Okay. Michael, thanks so much for the speech. Muito obrigada por essa palestra. The speech about the evaluation and the development. Muito obrigada. Okay. Hi, Michael. You listen me? Oi, Michael, você me ouve? Yes. Sim. Thanks so much for the Muito speech. obrigada por essa palestra. Thanks so much for the Muito obrigada pela contribuição do desenvolvimento de Fortaleza nos próximos anos. Muito obrigada. Obrigado. Thank you. Esse memorando, como já disse anteriormente, é assinado entre o Iplanfor, Instituto de Planejamento de Fortaleza, e a Universidade de Chicago. The University of Chicago is represented também. by Mr. Ryan, and I would also like to invite to sign as a witness Sarto, the mayor of Fortaleza, and also the president of the Counts Court of Ceará, Holding Queiroz, our former governor and minister, Ciro Gomes, Now the mayor is signing as a witness, as was previously said. Mr. Holding as well. E agora vamos à foto. And now we'll move on to the photo. Para em seguida assinarmos So o that decreto next que we será can feito sign the pelo decree prefeito Sarto. That will be signed by Sarto, our mayor. Dando continuidade, o prefeito Moving Sarto on, assina nesse Mayor momento Sarto will now sign the decreto de decree institucionalização for the institutionalization of Desigual na Lab cidade de Fortaleza. in the city of Fortaleza. Assina esse documento o prefeito Sarto, Mayor Sarto, vice-prefeito the Elcio Vice Batista. Mayor Elcio Batista also signs this document. Ouviremos o prefeito Sarto. Now we would like to hear from Mayor Sarto. Convidado então as nossas autoridades, We participantes have para now mais uma invited our foto. authorities. Convidar agora também o presidente, nosso Ciro Gomes, também mais uma vez ao palco para essa foto
Queremos guardar esse momento aqui. Por favor, presidente, mais uma vez. Queremos todos vocês aqui nessa foto, nesse momento, a Elisângela também. Toda a equipe que participa, esse é um momento de festa, um momento de muita alegria para a cidade de Fortaleza. Nossos aplausos a todos que participaram desse momento. Mais uma vez, convidá-los a ocupar seus lugares para que possamos ouvir o prefeito de Fortaleza, Sarto. Boa tarde. Professor Bach, Silona. Não. É bom, eu vou falar. I'm not gonna dare to speak in English before so select audience. Like you people, Benjamin, Ryan, Finance Minister Ciro Gomes, my friend and colleague that runs the laboratório de inovação, Chicago. Elisé Teixeira, diretora do Desigual Lab, né? Que é Desigual Lab, e o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes. Tem uma lista de secretários que sintam-se todos cumprimentados, na pessoa do presidente do Iplanfor, aos nossos presentes aqui, pedir para segurar, e dizer que para nós é um privilégio. Eu tive um pouco de conversa com os professores e eles diziam que é um pequeno passo. It's a small step. Não é um pequeno passo, é um grande passo que Fortaleza dá hoje em assinar e fazer o lançamento do laboratório da desigualdade. Nós estamos caminhando, tentando fazê-lo o mais rápido possível. Em todas as nossas políticas. Sexta-feira, próxima passada, eu também estou falando devagar por causa da tradução simultânea. Nós entregamos a 30ª creche, Centro de Educação Infantil, no Papicu, na parte mais necessitada do Papicu, que eu costumo dizer, que também é periferia. E a creche é uma creche em tempo integral, é uma creche que tem uma sala de inovação e um berçário para criança de 6 meses a 3 anos de idade. Nós nos comprometemos a construir 50 e vamos construir 57. Redução de desigualdade. A gente bota a criança do berçário, a gente dá a direção pedagógica mais moderna do Brasil, a melhor qualidade de ensino do Brasil é de Fortaleza. A gente dá oportunidade para o pai e para a mãe trabalharem e assim reduzimos as desigualdades econômicas. Então, para nós é um privilégio muito grande tê-los aqui. Dizer que não é um pequeno passo, é um passo gigantesco. Eu creio que eu particularmente acho que a maior descoberta do ser humano foi a ignorância. Então, é conhecer-se, os velhos filósofos gregos, né? A si mesmos, né? E aqui hoje o Iplanfor, com essa equipe toda, a Liz receba aqui,